but we did that yesterday. We watched this video up till 8 minutes, 8, 9 minutes. So I Yes. will try to do it first quickly. I mean, if you want, we can make it 1.5 speed. Okay. So if you think that it's fast, then we can slow down. But I would want at least 1.25 with you now because we have seen already. phrases that Let's we see. use in Is that French. mean? The two verbs No, Okay. no, no, no. Let's keep it 1.25. I'm going to use is are, avoir, and faire. Now, avoir means to have, and faire means to do or to make. But put this verb together with another word, and it creates what we call an idiom. So, I would like with you to have a look at a few common idioms and whether you can spot them in sentences. And that will be the exercise today. Now, let's have a look at some common French phrases. Let's start with some phrases with the verb avoir. Now, avoir on its own means to have. But when it is put with another word, okay, depending, I mean, not any words, but some words, it means something different. So let's have a look at avoir faim. Avoir faim means to be hungry. And la faim means the hunger, okay? But put them together, avoir faim means to have hunger. But of course, in English, you would say to be hungry. And this is where the confusion is a lot of the time with English speakers wanting to learn French or speak French, is that they will tend to translate I am hungry using Learn French with real French TV. Non, c'est toi. C'est toi la putain de bonne actrice. to be. Je suis faim. But it doesn't work. Use avoir. Okay? Avoir soif. Same for that. To be thirsty. So I have thirst. Avoir peur. To be scared. I have fear. So j'ai peur. Avoir raison. To be right. I have right. Okay? Avoir froid ou avoir chaud. To be cold or hot. So I have cold. I have hot. Avoir besoin de. I have need of. Okay? And avoir besoin de means to need. Avoir envie de. To want or to feel like. I have a feeling of. Okay, now there's obviously lots more using avoir, okay, but we are going to concentrate on these as an example, okay? We will see in a minute of how we use them in context. With faire. Faire is a funny one. Faire, I think I have done a video on 100 idioms using faire, if my memory serves me right, but it's an odd one because we do a lot of things in French. So we use the verb faire and then add a noun to it, and then it becomes an idiom, okay? So be aware in sentences, be aware in conversation that it could be that the person who you are talking to does not refer to the faire as in the verb to make, but as in, for example, to scare someone. Such example, you will see here, faire peur à, to scare. So if someone says, oh, je t'ai fait peur, that means, did I scare you? Okay, and it has the verb faire. So try to associate faire with words that come next to it and see whether they are actually idioms. Now, faire chaud. In the weather, it's terrible. We use faire all the time. Faire froid, faire frais, faire mauvais. So to be hot, cold, chilly. So il fait chaud, it's hot. Il fait froid, it's cold. Il fait beau, it's sunny. Il fait mauvais, it is not nice, okay? Faire mal à, to hurt someone. Je fais mal à mon chien. I hurt my dog. Not purposefully, obviously. Faire attention, to be careful. To be careful. Faire exprès, to do something on purpose. Faire semblant, to pretend. Okay, so you can see that here, for example, you have to pretend in English, but we have two words, faire and then semblant. I mean, put faire on its own, that means to do, to make. But put it with semblant, it means to pretend. And this is what I mean by common idioms. Here we're not talking about crazy idioms. We're talking about phrases that are used commonly on a daily basis in French, okay? So what would be good is for you to be to be reminded of how we conjugate avoir in a present tense. Because the reason why I said that is because when you are going to do, for example, avoir faim, can you see that? Avoir faim here. Well, you can't use it to have or to be hungry. You've got to say, I am hungry. And the way you are going to do that is by knowing how to conjugate avoir in the present tense. So here we go. What am I doing? Here's that. J'ai, I have. Okay, can you say that? Tu as, you have. Il a, elle a, on a, she, he, one has. Nous avons, we have. Vous avez, you have.
Ils, elles, ont, they have. Okay. Now, if we use avoir as an idiom in the context, we could say je pense que tu as besoin de. Now remember, avoir besoin de is to need, d'appeler le docteur. I think you need to call the doctor. And the way we've done this is where we know that the verb is avoir besoin de. Okay, avoir besoin de. And what we've done, we conjugated avoir, which is here into its infinitive form, and we have conjugated according to the subject, which is tu. And tu, using avoir, is tu as. Can you see that? So, tu as. It's not tu avoir, okay? Tu as. Tu as besoin. So, I think you need to call the doctor, okay? Let's have a look at faire now before we get on to do our phrases. Faire, to do or to make in the present tense. Je fais, I do, I make. Tu fais, you do, you make. It's the same, by the way. Il fait, elle fait, on fait. Okay. Nous faisons, vous faites, il et elle font. Okay. So again, knowing how to conjugate faire doesn't hurt. I mean, I think this is one of the most important verbs, as well as avoir and être, that needs to be learnt in French. Anyways, okay? But then when you put faire with another word and it creates an idiom, it becomes more difficult. Okay, so the example of the use of an idiom using faire, for example, we could say fais attention sur la route. Fais attention sur la route. Be careful on the road. Be careful on the road. Okay. So the way we've done that is we've taken faire. We have transported to you be careful on the road, which is tu fais attention sur la route. Here it's an imperative, so it's an order. So we don't need the you be careful on the road. So be careful on the road. Okay. Right. So we have done avoir and faire using idiom. What can you see here? I have 1, 2, 3, 4, 5 sentences. I would like you now to try to identify where the idiom is in each sentence. Let's have a look at the first one. Merci pour le cadeau, ça me fait plaisir. Merci pour le cadeau, ça me fait plaisir. Thank you for the present. There is the word plaisir. It pleases me, maybe. Now, where is the idiom? Can you circle the idiom? Can you see it? The idiom using faire is here. So, faire, plaisir. There you go. Faire, plaisir. Merci pour le cadeau, ça me fait plaisir. Now, thanks for the present, it pleases me. So, it makes me happy. So, that's another idiom. Faire plaisir. Faire plaisir à quelqu'un. To please someone. Je te fais plaisir. I please you. Je fais plaisir à ma maman. I'm pleasing my mommy. Okay? So, faire plaisir. Now, of course, it's not faire here. It's fait, F-A-I-T, because we're using ça, this. Okay? So, conjugated always. Le garçon a envie d'une glace à la vanille et au chocolat. Now, where is the idiom here? Have a look at it. Le garçon a envie d'une glace à la vanille et au chocolat. That's right. A envie de comes from avoir envie de. It's a bit like avoir besoin de, which means to feel like it. Okay? Le garçon a envie d'une glace à la vanille et au chocolat. The boy feels like having an ice cream, but a vanilla and a chocolate ice cream. So, the idiom that you want here, and I'm going to avoir envie de. And this one is faire plaisir. Okay? So, of course, a, because it's avoir, and we've translated that into a, because le garçon is il. Il a envie d'une glace à la vanille et au chocolat. Okay, next one. Ils font exprès de rater leur rendez-vous. Ils font exprès de rater leur rendez-vous.
Now, where is the idiom here? Rater means to miss, and rendezvous is meeting. Now, the idiom here is, that's right, font exprès de. Now, the idiom is here. Faire on its own is to do, to make. But faire exprès de means to do it on purpose, or to purposefully do something. So they purposefully miss their meetings every time, or meeting. Okay? So faire exprès de. Faire exprès de. To do this on purpose. These words together means to do that purposefully. The next one, je pense que Tom a tort de ne pas venir. Je pense que Tom a tort de ne pas venir. Can you see the idiom here? Je pense que means I think that. It's not the idiom here. Tom a tort de ne pas venir. Well, have a look at this. A is avoir, tort de. Tom is wrong. And avoir tort de, and I write it here, avoir tort de means to be wrong. Avoir tort de means to be wrong. Je pense que Tom a tort de ne pas venir. I think Tom is wrong not to come. Okay? Now, again, unless you know that these words go together and mean something, you won't be able to spot that in the text. Okay, so it's about learning a list of idioms with avoir, a list of idioms with faire, and I have done many videos on that before. Now, let's have a look at the next one. Il m'a marché sur le pied, ça fait mal. Il m'a marché sur le pied, ça fait mal. Now, where do you think the idiom is here? Well, there is faire here, so it's most likely to be this one, faire mal. Now, faire mal, and we've seen it at the beginning, means to hurt or blessé, to hurt somebody. Okay? Il m'a marché sur le pied. He walked on my foot. It hurt me. Ça fait mal, it hurts me, or it hurts, quite simply. So, faire mal, to hurt. Like that, okay? And again, it's AIT because ça is conjugated using il or elle, so T at the end, okay? Let me show you. We've got this one here. Here we go. Ça fait would be here. Can you see where it is? Into this category. Ça fait, okay? It makes, literally that's what it means, but sometimes you can't translate idioms word for word. It's fairly close to impossible. Anyway, okay, that's it for me. There are more. Coming back to where we were yesterday. So quickly, so you helped me to write the conjugation of avoir, faire, and être. So here they are. And par la suite, on a pratiqué quelques phrases. Vous m'aviez aidé à construire les phrases avec avoir, avec faire. On était rendu ici. Can't see the screen. Oh, sorry. Okay. So I think I am. Okay. Perfect. It works fine now. Yes, okay. Thank you. And first of all, before we have done the conjugation of avoir, faire, être, Yes. we have revised that quickly. And so why we have done that? Because the idioms that we will use, so they are formed based on these conjugations.
and then you help me to make sentences. J'ai faim et je vais manger la pizza. As-tu soif? Je t'amène un verre d'eau. So, j'ai la peur pour essayer les skis dans les montagnes. Nous avons raison et nous avons besoin de faire une plante. Vous avez froid et vous avez besoin d'un manteau. So, sentences like this we have done with avoir. Yes. So, would you want to make just 2 3 more sentences with avoir just to heat the things up, just to warm up? Yeah, sure. Yeah, please go ahead. Okay. Okay. Mhm. Uh, what we can say? Il a, we can say il a mal à tête, à tête. Et il, il a poison de, poison de, how do you say poison de, to go, va? Il a besoin d'y aller. Il a besoin Et d'y aller. aller. Yeah. Il a Besoin besoin d'aller. Non, il a besoin de chez, docteur? Non, d'aller chez le médecin. Chez le médecin. d'aller chez le médecin. I just want to check the spellings just to Yeah. make sure that. Wait, wait, it's good. It's okay. Mhm. Il a besoin d'aller chez le médecin. Wait, Ok. D'aller chez le médecin. mhm. Or you can say chez le docteur. Docteur. Okay. But doctor. Or simply you can say il a mal à I think it's le tête parce que tête est un nom masculin. Masculin, laissez-moi voir. Même si ça se termine par E, oui, c'est un nom féminin, oui. Il a mal à la tête, oui, vous avez raison. Il a mal à la tête et il a besoin d'y aller. So you can simply say this one as well. So he just needs to go. So what is this? D'y aller, Y replaces at some place. Okay. So we can simply say at his home maybe. So at his home is replaced by d'y aller. That's understood. He needs to go. Okay. Yeah. So yeah. Okay. So if I were to say d'aller, il a mal à la tête et il a besoin d'aller dehors.
à la maison. Maybe let's say à la maison. So, and then I could replace à la maison by y. Y, Okay. that's pronom complement. Simply this one replaces y in la maison d'y aller. And it comes before the verb aller. Okay. So Y replaces a la maison. Yeah, He needs to go. Yeah. Obviously, he will go to home. Okay. yeah. Understood. So, Okay. yeah, exactly. But generally, we generally use this if we have pronom complement, if we have this preposition and this structure before. Let's say, il a besoin d'aller à l'école, à Paris, ou quelque chose. Mhm. Avec A, après, on va remplacer avec Y. Okay. Mais dans un contexte familial, dans un familiar context, when we're speaking, it's understandable that Yeah. person needs to go home and you can say d'y aller. But normally, uh, in a paragraph, when you read something, it's before y, using y. We have said somewhere in the paragraph before that à la maison or maybe à Paris, then y replaces that particular thing without Okay. telling. We understand that what it replaced. Okay. And any other sentence, please? That was good, and that was really good. It's not here. And ilamal, avoir mal is not here, but you know that's perfect. That's Okay. perfect. Awesome. Avoir mal a. It's avoir mal a. Okay. Mhm. I will see if there are more that can be added. I will also add just now. Okay, so I'm gonna add this to the list. Okay. To be wrong. If you think that we have not done something, so please use them. Oh. Avoir a. Mhm. To be avoir. Yeah. Age. Yeah, age. We always give the age with avoir show. Is we have done that, so it's here already in the list. So avoir de la chance, no. So we have extra added. Avoir froid, that's we have done that. Avoir faim, yes. Avoir soif, yes. Avoir lu, no. Avoir envy day also. Is Yeah, there we on? have done. Yeah, yeah, No. exactly. That's done here. We didn't make the sentence, but yeah, Yeah, but it's yeah. So not this, I think, avoir there. mala, avoir peur. So Avoir this, peur. Avoir sommeiller, to be sleepy. yep, Avoir raison is there. uh, Avoir tort is okay. what Mhm. about en retard? Sorry, En retard. J'ai en retard or je suis en retard? just be areta avec être. So that is with être. We will just do it now. Okay, okay. So Je suis en forme. I am healthy.
Yeah. So let's do it with eth now. Okay. Just one second. So first of all, we will do with avoir. Finish that. Just one more sentence, please. One or two, and then we will move to eth. If you think you can make good sentence, please go ahead. So I'm gonna What? delete these because we have already these short of space. Okay. Okay. Mhm. Uh, tu as, tu as, euh, tu as 19 ans. Mhm. Euh, je pense, Mhm. je pense, je pense, besoin, tu as besoin, euh, you need to, besoin, uh, and register, what do you, how do you say that? And register and la coup, Tu as besoin d'enregistrer. Registre. d'enregistrer, Yeah. Mhm. d'enregistrer, coup, coup, technique, technical course. Okay. Coup, So this one. la coup technique de me- mechanic, mechanical. Cours technique. Maybe you can say at which place? À l'université McGill, l'université Oh, Laval, yeah. à l'université, à l'école, maybe à l'école. So you can maybe say where is it located. So remember we have done that five questions. Où, quoi, qui, comment, and pourquoi. Mhm. You can always pose yourself these questions and try to answer these. So, so if I were you, I would have written here before. So, je pense que. So you can write it anywhere. Je pense que. That helps Cool. to give more words. Je pense que. Je pense que. You can say anywhere. Je pense que. Je pense que tu as 19 ans. I would say comme tu as 19 ans and not je pense que. It's another formation. Like you have 19 years. So because Mhm. comme tu as 19 ans, tu tu as besoin d'enregistrer les cours techniques à l'école pour aller loin dans tes études, pour aller gagner d'argent par la suite. Can extend it. So here I answered pourquoi. This is pourquoi. So this is pourquoi, right? Okay. So this is okay. This is pourquoi I answered. Okay, but I don't have comma.
So qui, c'est qui de toi. Le monsieur qui a 19 ans, ok? C'est qui? On parle de qui? On parle de monsieur qui a 19 ans, ok? Okay. Qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce qu'il doit faire? Ok, attendez, je vais écrire ici. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Another question. So, besoin d'enregistrer les cours techniques. Okay, so it starts from here, and so where is à l'école? Okay, try to answer as many questions as you can, so that will naturally help you to make bigger sentences that are more powerful and more information. Okay. So, do you think can we write comma here? Can we add comma? How? Let's say, let's make another sentence, comma, because comma we didn't mention. Okay, j'ai besoin d'enregistrer. Comment we can make pour se faire, pour se faire. Pour se faire, so to do that, to do inscrire. I'm thinking to maybe add to use any of these avoir in the in here in this sentence as well. So I'm just thinking that. Okay. How do you feel about como? No. Comma. Feel like Oh. Huh? como and with the suggestion. Comma. How? Feel like como. Can we write this way? Como and with the suggestion. Okay, just one sec, please. Comma. Envie de Uh, uh, suggestion. yes, or advice. I don't know what to say. How to say in advice? Suggestion. Okay, so what you want to You say can add. is how. You can add the third one. No? Como Okay. chua disnafa. Chua Okay. besoin d'enregistrer le cours technique à l'école Uh-huh. pour aller gagner d'argent par la suite. Comment envie des suggestions? Question mark. How do you feel like? Ah, ok, ok, ok. Comment, oh, c'est très, très bien. Comment tu as, Comment chua comment tu as envie de cette suggestion? the suggestion? De Question mark. Yeah. cette suggestion. No, it doesn't make sense to me. Comment tu as envie? How do you feel about it? Yeah, I got it. What you want to say in English? How do you feel about it? Comment tu Yeah. as envie? Ok, que c'est est-ce que tu as envie? Est-ce que, est-ce que tu as envie de la faire? De la faire quoi? Inscrire dans un cours technique. De le faire. Est-ce que tu as envie de la faire? De le. Okay. So this, I don't think that there we will contract it. Uh-huh. I have a doubt here. I'm asking myself, should we contract it or not? Because this is le is here a pronoun complement that's replacing to inscrire alcohol. So let me just clear this doubt, please, because I don't know if it will be contracted or not here. Just give me 1 second, please.
Okay, okay. So there should be a contraction here. Okay. There should be a contraction here because but if I were to say pronoun complement a and y, then there was no contraction. Mm-hmm. No, I'm sorry. There is no contraction. I was right. I was right. Saskatchewan, Ville, Le, Fair. Okay, so I'm 100% sure that there is no contraction here because this is pronoun complement. Okay, le, Uh-huh. and we do not do a contraction here before the verb. Doesn't become the because le is replacing here. Le is replacing les cours techniques qui est masculin. Donc la pronom complément le, il remplace la cour technique. C'est pour ça on n'a pas besoin de contracter les choses. Ici, on va écrire, même si c'est masculin, même si on l'a fait plusieurs fois, ici, on va pas le faire. Est-ce que tu as envie de le faire? Ok. Okay. C'est un peu compliqué. Même moi, j'étais confus parce que tout le temps, quand je voyais le qui est masculin, donc on faisait la contraction. Mais ici, dans ce cas, c'est pas, c'est pas l'article. It's not an article here. It's a pronoun complement. Le. And that's why we do not write a contraction here. Okay. And so we did answer comma. And the last thing is last question that we could answer is qu'est-ce qu'il faut faire? Pour se faire, il faut appeler, il faut, il faut remplir la formulaire, la description. So pour se faire, to do that, you Pour se, must fill the admission form. ਥੋੜਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲ ਗਏ ਅੱਗੇ ਰਾਈਟ ਭਾਜੀ okay. ਮੈਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ. Pour se faire, il faut remplir. Il faut remplir le formulaire d'inscription. D'inscription. ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ like with this we can may add more things in the sentence so that we can give more information and this will help us to practice more. Okay. Do you want to make any other sentence with avoir or you want to move forward to être? Oh, anything, no problem. Okay, please let's move forward because I think
Okay, let's make one sentence, please, with avoir sommeil. To be sleepy. Uh-huh. Uh, to be sleepy. Aujourd'hui, aujourd'hui, il a fait. No, no, no. That's in the past tense. कोई नहीं ट्राई करो गलत हो जाएगा मैं फिर देख लांगे Aujourd'hui, il y a venu, il y a venu au, au club de gym. ओके je viens je Je viens viens ok du club du club. des des gymnastiques vous dites Ok. ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ Gymnastique de gym. I don't know the gym okay the Club. gym Donc, okay donc, j'ai sommeillé. Non? okay j'ai le sommeil J'ai okay le sommeil. एक मिनट खड़ जाओ let me check Il y a, il y a clair. The sky is clear today. I can see the lights of downtown. ਤੁਸੀਂ अच्छा हाँ, एक हफ्ते बाद क्लियर है. अच्छा Sorry, मैं उधर देख रहा सी विंडो. no problem no problem aujourd'hui je viens du club des gym donc j'ai Okay. sommeil ये तो sommeil. ਸਿੱਧਾ ਹੀ avoir sommeil डायरेक्ट लगूगा ਇਹ 'ਚ कुछ नहीं होना ल कुछ नहीं होना नहीं कनेक्ट करनी है आर्टिकल नहीं आने नहीं का. होना हाँ, ये हाँ sommeil. ये sommeil donc I feel sleepy ये sommeil कह सकते हो भी je viens et ये sommeil et j'ai mal j'ai mal à dos. mal à la dos À la mal dos. au dos mal au dos parce que ਇੱਥੇ ਆਊਗਾ ਆਰਟੀਕਲ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਦੋ ਹੈ ਨਾ ਦੋ ਇਸ masculine mal Yes. à quelque chose ਤੇ le dos ਬਣ ਜਾਊਗਾ o je mal au dos je mal au dos Et j'ai mal à dos. ok très bien donc je viens du club des jeunes et je suis fatigué être là maintenant je suis fatigué if it were a woman we were a woman so then you'd say avec extra e so somebody Okay. right a woman like with être so you have to be careful with être you have Mm-hmm. to conjugate according to the gender according to the subject and gender so être is very particular about that être when you see être then you be careful then you have Mm-hmm. to conjugate the next one and it should be not in infinitive form it should always be like this Okay. participle passé so être is very special Mm-hmm. okay so we have done this this être en train de je suis en train de lire je suis en train de faire des cours je suis en train d'étudier être sur le point de on d'avoir job je suis être sur le point de terminer mes cours je suis être कुछ भी हो सकता है could be anything Okay. so these are with être so if you want to try one of sentence please go ahead with être Mm-hmm. Okay. Il y a
Il y a neigé. Neigé? Il, il Snowing. neige. Il neige. हाँ जी सिंपल कहूँगा il neige. Il neige. From 3 days. Depuis 3 jours. Depuis 3 jours. Depuis 3 jours. हाँ जी. Euh, je pense c'est beaucoup dépressé. Dépressé. Je pense c'est कैसे तो है ना. Non, dépresse. Ok. C'est dépressant. Dépressant. Je pense cette dépression No, no, c'est dépressant. Yeah, je- it's stressing. que Oui, très c'est bien. que c'est dépressant. Oui, très bien. Je suis sur le pont. Wow. Je suis sur le pont de euh, euh, getting sick. Sur le pont On de devenir malade. devenir malade. Ok. Devenir malade. Yeah, getting sick or becoming sick. Je It's pense que okay. c'est dépressant. हाँ जी, हाँ जी. Il neige depuis Ah trois bah oui, jours. d'être sur le point d'être malade. D'être malade, ज़्यादा बढ़िया. Je suis sur le point d'être malade. Ok. Je suis sur le point d'être malade. So, I'm on the verge of getting sick. Yes. Okay. So, first one, we conjugated that. And second one, we used être malade. It's also to be sick. So, être malade. So, when you say être malade, it means you are not actually sick, but you will sick. Will get sick. You will be sick. When you say avoir malade, avoir mal, it means you have some problem. You have some, yeah. Avoir mal. So here, Yes. avoir mal a. You Yes. have an ache. When you say être malade, so you are going to be sick, but you are all right now. Okay. To That was, belong. that was really brilliant. Thank you. But so many words I still don't know. Like depuis I read, but I didn't know the meaning. That how to use it. ਭਾਜੀ it's normal. ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਦੇ ਕਦੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਨਾ. ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਹਾੜ ਆ ਇਹ ਚੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਠੀਕ ਆ. yes long way to go. ਓਕੇ ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇੱਥੇ. Hmm. ਮੈਂ this is the fourth the anglicism. Okay, this is the fourth the anglicism. ਇਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਐਂਗਲੋਫੋਨ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ. It's a depressing. In English it's depressing. Okay, but in French it's deprima. Deprimo. ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਮੇਰੀ Okay. ਗਲਤੀ ਇੱਥੇ ਇਹ ਐਂਗਲੋਫੋਨਸ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾਰਮਲ. ਸੋ ਮੈਂ ਉਹ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ. So c'est deprima means it's depressing, but in French that's a good way to write in French. But if I were running anglophone, then it's in English it's depressing, but in French we say the same
in the prima. So it means it's stressing, but in French we did this. This is a good way to say in French. Okay. That's But a French. Hanji? depression, where we can use depression? Generally, we in Quebec when we speak, people tend to speak that a lot. That's why I made this Mhm. error. But the good French in Quebec, we have many words borrowed from English, specifically in Montreal, because it's bilingual. We happen to just use, let's say, what example should I give it to you? Uh, okay, so let's say je vais liker, je vais liker. It doesn't exist in French. So what we just took, it's in English, right? Like I will like. So what we took the Mhm. verb like from English, and we just because we know that with ale, so next verb should be conjugated. So we should je vais like it. Okay. So that's you will hear commonly in so the good French word the French phrases je vais aimer, je vais aimer. Okay, Okay. Yes. You have but Amy. je vais like it. It's very normal you will hear that je vais like it. Really? Because I first time I'm listening this, like it. Yep, people no, but people sometimes out of in a funny way or maybe in just Okay. not Okay. spoken Yeah. French. But so so this is that error, that kind of error that this is so Anglophones generally tend to make this error. People who Mhm. speak English and then they started learning French. So that's something anyway that's okay. But the thing is that we don't learn something that's not right. So please use the prima. That's good one. That's good one. Okay. Il neige depuis. Depuis, si reste depuis, il neige depuis, means since. अच्छा ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ depuis ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਥੇ depuis 3 jours. Since, huh? Yeah, since 3 days. Okay. So ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਕਰ ਲਈਏ ਫੈਰ ਵਾਲੀ and then we will just listen to the video. Fais, Mhm. fais malade words. Fais peu. Fais attention. Yeah, exactly. Pay attention. Why not? Pay attention. Fais attention. Yeah, To be. that's 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 we did yesterday. Mhm. L'imperative du présent. That's that form. Yeah. So that's good. Soyez prudent. Soyez prudent. That's also that form, but anyway, that's not the part of the topic. So let's not get into that. Fais attention. Fais attention for how do you say that? English recipe. Can in English? Pour visiter. Uh, be careful. Be careful for your visit in the mountains. Okay. Yeah. Pendant, fais attention pendant votre visite. During.
pendant votre visite dans les montagnes. Pendant votre visite dans les montagnes. Oui. Dans les montagnes. Fais attention pendant. Il, il neige. Il neige. Neige. Il neige depuis 3 jours. Ok, car il neige. Oui, c'est bon. Car il neige Car il neige depuis. depuis 3 jours. C'est très bien. Car is because, right? Yeah, because. And please keep in mind that there's a comma before. Because generally when we give a reason, car, à cause que, pour cette Okay. raison. So it could be car, à cause que, à cause que. And then when you say this, then you have to make sure that next one you have to write it like this. So because next one is il, it will become apostrophe, à cause que, pour, Of course. pourquoi, parce que. There are many. Car, à cause que, parce que. This is good to know actually. Like Yeah. this kind of things. Pay Parce que attention on the. car, Yeah. à cause que, parce que. Yeah. Okay. All of them are because. Because only. Yeah. So you can use any from them from the list from these three to say because. Okay. Okay. So let's move forward. Yes. So this is from the professor. So this is the we have done that. Pay attention sur la route. Okay. Be careful sur la route. That's well done. Something like similar to that. Pay attention pendant votre étude dans les montagnes, car bien à cause que parce que il neige depuis 3 jours. Ça c'est bon. Merci pour les cadeaux. Ici, on sait ça se fait avec père, troisième personne du singulier. Donc, ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਨਾ one more thing that's very important, ਮੈਂ ਫਿਰ repeat ਕਰਦਾ. You should be very careful when I say troisième personne du singulier, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੀ ਆਊਗਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ il, right? If I say let's test, ਦੱਸਣਾ ਕੀ please ਨਾ deuxième personne du pluriel ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦੱਸੋ quickly. Deuxième person pluriel. Pluriel, oui. Deuxième person ILS. Vous. Vous? ਹਾਂਜੀ. Okay, it's vous, huh? Yeah, nous, vous, il, right? No, vous will, okay. So première personne du singulier. Because I thought vous is formal for you, so that's why I did not consider it plurial. No. Come on. Let's just do it. So there are No, six. I understand now. I understand. It's okay. Je, tu, il. So nous, No, vous, vous, il. il. So the way you should train yourself in French is you should first question that you should ask yourself is which is that. So which I would say which subject is this? Is it singular or plural? So first question should come into your mind. This question is S or P. And then you should ask is it first or second or third person? Same first person, second person, third person. So when you do that, you will avoid errors for sure. Okay. Because you know that
99% of the verbs that you'll conjugate with you have to put s behind that. Okay. So you will avoid this error. You will not make an error while writing. Okay. Apart from that, like we did imperative form. So you should know that imperative it's singulier, second person of singulier, and so first person the plurial and second person the plurial. So with these three, we use imperative form. Just these three subjects. So Okay. you should. So that really helps. It's very simple to learn this way. Instead of cramming all the conjugations, let's say you have to cram conjugation of imperative. That's parler. It's parle, parler, parle, parlons, parler. Instead of cramming this, all the things, just have to cram one thing, simple thing. That it imperative is written with second person singular and first person plural and second person plural. So you just have to learn these three, and you will see that conjugation resemble a lot. There are just few verbs that you need to learn, which Mm-hmm. blank to fill. Other than that, it's easy. It's same. Provided you know this, and you ask yourself the questions in this way. So No, no. Wait, I'm a little confused. Sorry. हाँ जी कोई गल नहीं we can speak in ਪੰਜਾਬੀ ਗੱਲ ਕਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਇਹ हाँ जी। ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਆ ਗਿਆ ਸਮ ਪੀਪਲੇਜ਼ੀਰ ਠੀਕ ਹੈ हम्म, ਇਹ 'ਚ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਮ ਪੀਪਲੇਜ਼ੀਰ ਹੈ ਇਹ ਇਸ 1000% ਤੋਂ ਸਿੰਗੂਲੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਕੈਟੇਗਰੀ ਚ Yes. ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਵਾਲੇ Yeah. ਚ इल वाले च. Yes. ਇਹ ਵਾਲੇ ਚ ਆਉਂਦਾ Single. ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਆਪਣੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿੱਥੇ ਫਿੱਟ ਕਰਨੀਆਂ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਟ ਬਿਕਮ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਦੇਖੋਗੇ ਇਹਨੂੰ हाँ ਇਹ ਨਾ जी। ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਵਾਂਗੂ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਨੰਬਰ ठीक 1 है। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੇ ਐਂਡ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਫਸਟ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਰਬ ਆ ਗਿਆ ਈਆਰ ਵਰਬ ਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਹਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈ ਹਾਰਟ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਸਿੰਗੂਲਰ ਦੇ ਐਂਡਿੰਗਸ ਕੀ ਨੇ ਐਸ ਈ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੂੰ हम्म, ਦੇ ਕੀ ਆ ਓ ਰਾਈਟ ਈਜ਼ੈਡ ਤੇ ਈਐਨਟੀ ENT. that we Yes. know that we know by ER heart वाले तो पता था मुझे. Yes. ਹਨਾ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਆਈਆਰ ਵੀ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਵੀ ਪਤਾ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਨਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਜਦੋਂ ਲਿਖਦੇ ਆ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹੜਾ ਸਿੰਗੂਲਰ ਪਲੂਰਲ ਆ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੰਗੂਲਰ ਆ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੱਟ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ Okay. ਅੱਧਾ Yes. ਗਲਤ 50% ਆਪਣਾ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ सही है. ਤੁੱਕਾ ਕਿੱਥੇ ਮਾਰਨਾ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਤੁੱਕਾ ਆਪਾਂ ਮਾਰਨਾ ਕਿ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਤਿਊ ਆ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਐਸ ਆਊਗਾ ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਤਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਐਸ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਣ ਦੀ ਗਲਤੀ ਜਮਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ठीक है. ठीक है. Okay. Okay. It's helpful for ਨਾਲੇ writing. Okay. ਹਾਂਜੀ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਹੈਲਪਫੁਲ ਫॉर ਰਾਈਟਿੰਗ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨਾ ਇੱਕ ਸੋਚਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸੋਚਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਣਾਉਣਾ ਆਪਾਂ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ Yes. ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਰੱਖ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆ ਬਈ ਇੱਥੇ ਆ ਪਈ ਆ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਭਾਜੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਨਾਉਨ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਲਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਹੈਲਪ ਹੋਊਗੀ ਇਹਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਡਵਰਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਐਤਰ ਲਾਇਆ ਸੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਲੇਡੀ ਆ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਈ ਆਊਗੀ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੇਡੀਜ਼ ਆ ਫਿਰ ਈ ਐਸ ਆਊਗਾ ਮਤਲਬ ਪਲੂਰਲ ਵੀ ਆਊਗਾ ਨਾਲ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰੂਗਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਇਜ਼ ਸਿੰਗੂਲਰ ਔਰ ਪਲੂਰਲ ਸਬਜੈਕਟ ਆਪਾਂ ਕੀ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਇਸ Okay. ਵੈਰੀ ਹੈਲਪਫੁਲ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਜ਼ ਸਿੰਗੂਲਰ ਔਰ ਪਲੂਰਲ ਦੈਨ ਵਿਚ ਪਰਸਨ ਫਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਥਰਡ ਦੋਨਾਂ ਚਾਹੀਦਾ Okay. ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ हाँ जी. ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਵੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਲਿਖਣਾ ਹੀ ਆ verb will be conjugated verb हम्म, will be conjugated and then you have to write besides which person is that is it first let's say ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ verb ਦਿੱਤਾ ਇਦਾਂ ਲਿਖਤਾ but then you have to write besides 3p thousand person to the plural thousand Okay. person to plural ਤੁਸੀਂ just ਅਦੇ ਕੋਲ ਆ ਲਿਖਣਾ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ thousand person
ਜੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਰਾਈਟ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਡ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋਗੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਵਾ ਤੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਵਾ ਜਾਂ ਤੀਜਾ ਤੀਜਾ ਹੈ ਵਾ, ਰਾਈਟ। ਸਿੰਗਲ। ਹਾਂਜੀ, ਮਤਲਬ ਦਿਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਦਊਂਗਾ ਇੱਦਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਐਂਡ ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਦਊਂਗਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਇਹਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਓਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕਰੂਗੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਿਹਾ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ, ਬਟ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕਰੂਗੀ ਜੀ ਇਹ ਵਾਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਗੱਲ। ਹਮ, ਪਰ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰਾ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ER, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ER ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਰਬਸ ER ਦੇ ਐਂਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਮੈਂ ਈ। ਚਲੋ ਹਾਂਜੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਇਹ ਪਾਣਾ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਜਾਓਗੇ ਮੇਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਈਟ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤਿੰਨੋਂ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਰਾਈਟ, IR ਵਰਬ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ, ਹਾਂਜੀ IR ਹਾਂਜੀ RE ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਇੱਥੇ, ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਉੱਥੇ। ਆਪ PDF ਖੋਲ ਲਓ, ਸਾਰੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹੀ ਹੈ। ਆ ਦੇਖੋ, ਓਕੇ 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 ਮਿਲਟਰੀ ਸਰਵਿਸ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ISISIT ISO ISSENT, ਇਹਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ 10 ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨਾ, 10 ਮਿੰਟ ਮਿਲਦੇ, ਜਾਓ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰੈਪੀਟੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਕੀ, ਜਲਦੀ ਸਹੀ ਹੈ ਜਲਦੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ 100 ਵਾਰੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਚੀਜ਼ ਪੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫ੍ਰੈਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ IT ਦੀ ਹੈਲਪ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਰਿਪੀਟ दैट ਅਗੇਨ ਐਂਡ ਅਗੇਨ ਅਗੇਨ ਐਂਡ ਅਗੇਨ ਅਗੇਨ ਐਂਡ ਅਗੇਨ, ਫਿਰ ਪੱਕੀ ਹੋਊਗੀ ਇਹ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਅੱਜ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਾਈਟ, ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ, ਫਿਰ IR ਨੂੰ ਇਦਾਂ, ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਹੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਆ ਇਹ, ਇਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦੂਜੀ ਆਪਣੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਕ ਤੇ ਆਉਣਾ, ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ, ਚਾਲੇ ਲੋਗੇ ਉਹਦੇ ਆਹ ਹੋਮ ਪੇਜ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਆ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ IR ਤੇ ਰਾਈਟ, ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ, ਆ ਖੁੱਲ ਗਿਆ IR ਵਾਲਾ, ਦੇਖੋ ਪੀਡੀਐਫ ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਇਹ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੱਭ ਜਾਣਾ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਆਹ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ISISIT ਚੋਰੀਆ ਦੂਜਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਐਨੀਵੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਪੀਡੀਐਫ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਆ ਰਹੀ ਵਾਲੀ ਤੇ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਆਹੀ ਹੈ SS ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਇਹਦੇ, ONSEZENT, ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ ਪਾਰਟੀਟਿਵ ਵਾਲੀ, ਅੱਜ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਬਚਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਆ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਜੀ, ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਵਰਬ ਹੈਗੇ ਇੱਥੇ। ਸੋ ਲਗਾਸੋ ਆ ਅਨਵੀ ਦੇ, ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਕੀ ਕਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਈਡੀਅਮ। ਲਾਗਾਸੋ ਆ ਅਨਵੀ, ਹਾਂਜੀ ਆ ਹਾਂਜੀ, ਅਨਵੀ ਦੋ ਅਵਾਰ ਅਨਵੀ ਦ ਹਮ ਈਡੀਅਮ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਈਡੀਅਮ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਹੈ ਫੋਂ ਐਕਸਪ੍ਰੇ ਪੈਰ ਐਕਸਪ੍ਰੇ ਦੇ, ਠੀਕ ਆ, ਇੱਥੇ ਪੈਰ ਐਕਸਪ੍ਰੇ ਦੇ ਈਡੀਅਮ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਸੋ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਹੈ ਇਹ, ਪੈਰ ਐਕਸਪ੍ਰੇ ਦੇ ਦ, ਪਾਰਡੋ ਦ, ਪੈਰ ਐਕਸਪ੍ਰੇ ਦ, ਫੇਰ ਇੱਥੇ ਐਕਸਪ੍ਰੇ ਨੈਕਸਟ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਸੇ ਤੋਮਾ ਤੌਟ ਦ, ਹਾਂਜੀ ਆ ਤੌਟ ਦ, ਆਹੀ ਹੈ ਅਵਾਰ ਤੌਖ, ਹਾਂਜੀ ਆਹੀ ਹੈ ਅਵਾਰ ਤੌਟ, ਓਕੇ ਤੌਖ ਦ, ਹਾਂਜੀ ਤੌਕ ਦ, ਨੈਕਸਟ ਤੇ ਇਲਮਾ ਮਾਸ਼ੂਲੇ ਪਿਆ ਸਾਫੇ ਫੈ ਮਾਲ, ਸਾਫੇ ਮਾਲ ਸਾਫੇ ਮਾਲ, ਹਾਂਜੀ ਪੈਰ ਮਾਲ, ਪੈਰ ਮਾਲ ਹੈਗਾ ਰਾਈਟ, ਫੈਰ ਮਾਲ ਸਾਫੇ ਮਾਲ, ਓਕੇ। ਸੋ ਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੁਇਕਲੀ ਇੱਕ ਬਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਦੇਖੀਏ, ਪਾਰਟੀਟਿਵ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਪਾਰਟੀਟਿਵ ਤੇ ਲਾਉਣਾ, ਆਰਟੀਕਲ ਤੇ ਲਾਉਣਾ। ਠੀਕ ਸੋ ਹੈ ਜਸਟ ਕੁਇਕਲੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਵੀਡੀਓ ਜੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਜਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ, ਦੋਨੋਂ ਵਧੀਆ, ਕਿਹੜਾ ਵੀਡੀਓ
mange du pain, du fromage, de la confiture et je bois du thé. Du, de la, du. Installez-vous bien, c'est une leçon intéressante. Salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne French Time. Moi, Parissa, je ne suis pas française, mais je vous aide à apprendre le français d'une manière très simple. Dans cette vidéo, on a déjà appris les articles définis. Dans cette vidéo, on a déjà appris les articles indéfinis. Et maintenant, dans cette vidéo, on va voir les articles partitifs. Partitif. L'article partitif exprime une partie d'un ensemble dont la quantité est imprécise, indéterminable. Il désigne une petite quantité de quelque chose. En général, après ces verbes qui expriment la quantité, on utilise les articles partitifs. Prendre, manger, boire, acheter. Et maintenant, la formation des articles partitifs. Du plus nom masculin singulier. Je bois du café. Je mange du fromage. Je prends du lait. Café, fromage, lait. Ce sont les noms masculins singuliers. Donc, on utilise du. Je bois du café, c'est-à-dire une quantité indéterminable. De la plus nom féminin singulier. Je mange de la confiture. J'achète de la viande. Confiture, viande, ce sont les noms féminins singuliers. Donc, on doit dire de la confiture, de la viande. Des plus nom pluriel, féminin ou masculin, peu importe. Des plus nom pluriel. Je prends des cerises. Combien de cerises? Peu importe. Je prends des cerises. C'est une quantité indéterminable et imprécise. Et enfin, on a de et l'apostrophe. C'est quand un mot singulier commence par une voyelle. Féminin ou masculin, peu importe. Avant les noms singuliers qui commencent par une voyelle, on utilise de et l'apostrophe. Par exemple, je bois de l'eau. Eau est un nom singulier qui commence par une voyelle. Donc, on doit dire de l'eau. Tu as de l'argent? Oui, j'ai de l'argent. Argent est un nom singulier qui commence par une voyelle. J'ai de l'argent. C'est une quantité imprécise. Comme toujours, je vous explique quelques remarques très importantes. Il y en a 4. Numéro 1. Dans une phrase négative, tous les articles partitifs se transforment en de ou des apostrophes. Tu bois du café? Non, je ne bois pas de café. Vous voyez, du se transforme en de. Je ne bois pas de café. Tu as de l'argent? Non, je n'ai pas d'argent. De et l'apostrophe se transforme en des apostrophes. Le mot argent commence par une voyelle, donc on doit dire je n'ai pas d'argent. Des apostrophes. Numéro 2. L'article partitif s'utilise aussi avec les notions abstraites comme le courage, la chance, la patience. Il a du courage. Tu as de la chance. Moi, je suis professeur et j'ai de la patience. Numéro 3. Après les mots qui expriment une certaine quantité, du, de la, des, de et l'apostrophe se transforment en de ou des apostrophes, comme par exemple beaucoup de pain, un peu d'eau. On ne doit pas dire un peu de l'eau, non. Un peu d'eau. 1 kilo de cerises, une assiette de riz, une tasse de café, un verre de lait, une bouteille de vin, un morceau de fromage. Vous voyez, on utilise de
ou D apostrophe. Numéro 4. Ne confondez pas l'article partitif et l'article défini contracté. Regardez cette phrase. Le livre du professeur. Du, c'est de plus le. Le livre de le professeur. De le égale du. Le livre du professeur. Ici, du n'est pas un partitif, mais la préposition de suivie de l'article définit le. De le égale du. La chambre de la maison. De la n'est pas un partitif. La préposition de suivie de l'article défini. La chambre, la maison, la chambre de la maison. Voici un tout petit exercice. Regardez cette phrase. Marie ne mange pas viande, mais elle prend salade. A, B ou bien C. Écrivez la réponse dans les commentaires. Pour finir, हाँ जी म्यूट ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸੌਰੀ ਕਿਵੇਂ ਸੀ ਵੀਡੀਓ ਭਾਜੀ ਵਧੀਆ ਸੀਗੀ ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਉਹ ਲਾਸਟ 'ਚ ਥੋੜਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਿੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਸਮਝ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਦੱਸੋ ਲਾਸਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 2-3 ਮਿੰਟ ਸੀ ਉਹ 'ਚ ਮੈਂ ਲੋਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਲੈਟਸ ਸੀ ਇਟ ਅਗੇਨ ਕਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੱਸੋ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਏ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ tu bois du café? Non, je ne. ਠੀਕ ਲੈਟਸ ਸੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹ ਚਲੋ ਇਹਨੇ ਫ੍ਰੈਂਚ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਉਹ 'ਚ ਆਪਣਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜਾਂ 'ਚ ਦੱਸ ਦਿਓ ਨਾ ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੁਣੇ ਓਕੇ ਜਿੱਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਬੂਆ du ਕੈਫੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲਿਖਦੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜੂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਦ ਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਜੂ ਕਿਉਂ ਬਣਿਆ ਇਹ ਚ ਬਣਿਆ ਜਿਹੜਾ ਵਰਬ ਹੈਗਾ ਪੁਆਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਨਾਲ ਆਪਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਦ ਉੱਥੋਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਫੇ ਉਹ ਮਸਕੂਲਾ ਥੱਲੋਂ ਕੈਫੇ ਬਣ ਸੀਗਾ ਇਹਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੁੜ ਗਿਆ ਇਹ ਜੂ ਬਣ ਗਿਆ ਰਾਈਟ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਗੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਦ ਕੈਫੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਨੇਪਾ ਲਿਖ ਜਿਹੜਾ ਵਰਬ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਦੁਆਰ ਉਹਨੂੰ ਨੇਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨਿਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਕੀ ਦ ਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਦ ਕਹਿੰਦੇ ਓਕੇ ਨਿਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰੂਲ ਹੈ ਨਿਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਆਰਟੀਕਲ ਡੈਫੀਨਿਟ ਲਿਖਦੇ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਦ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਓਕੇ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਵੋਵਲ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜੇਬੂਆ ਪਾ ਦੋ ਜੇ ਹੋਵੇ ਲੋ ਹੋਵੇ ਰਾਈਟ ਤੇ ਏ ਯੂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੁੜ ਜੂਗਾ ਦੋ ਜੇਬੂਆ ਪਾ ਦੋ ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਆ ਸੀਗਾ ਇਹ ਕੱਲ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕੱਲ ਸਾਰਾ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਬੇਸ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਜਸਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕੱਲ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆਪਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲਾਵਾਂਗੇ ਬਟ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲੱਗ ਘੰਟਾ ਆਪਾਂ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮੈਂ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਵੈਸੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ੋਅ ਓਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਭਾਜੀ ਕੱਲ ਫॉर ਸ਼ੋਰ ਕਰਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ let me stop the recording stop recording